Okay, starting again. Yeah. Okay, just read out the point 4 and point 5. Just read out the point 4 and point 5 and tell me if there any problem. Fs is the sampling frequency total time of one frame, that is starting from x1 and to before the starting of another x1. So just before the starting of x2, total time is ts seconds, which is equals to 1 by fs. If n number of pulses are there, so there should be a pulse spacing which is equals to total time by number of users, that is ts by n. Ts equals to 1 by fs, so 1 by nfs is the total pulse spacing, and the number of pulses per second will be n into fs, that is n is the number of users, fs is the sampling frequency. So if number of pulses per second is nfs, number of pulses per second is defined as what? The number of pulses transmitted per second, that is the signaling rate, which is represented by R. So R equals to N into Fs, R equals to NFS, and the unit is pulses per second. And according to Nyquist criteria, Fs is greater than or equal to twice Fm. So R should be greater than or equals to N Fm. This, this is how the signaling rate should be designed. Now the transmission bandwidth. The minimum transmission bandwidth for PAM TTM signal required is half of the sampling rate. What is the sampling rate? It should be greater than or equal to N FM. In that portion, 2 N FM. So half, if I make it half, it will be N FM. So half into 2 N FM, which is equals to N FM. So this is the minimum bandwidth of N. Minimum bandwidth is N FM for TTM system, PAM TTM system. Just remember, minimum bandwidth. So the bandwidth should be greater than or equal n into fm. N is the number of users. Fm is the maximum signal present, maximum frequency present in the message signal. I am showing you these formulas because there will be some numerical problem after this. Just write down these few things as pulse spacing, number of pulses per second, that is signaling rate, and the bandwidth. Just write down.
Okay, these are some features of the TDM or advantage. I am coming to numerical problem, but before that there should be advantage or disadvantages of TDM. The features or advantages: full available channel bandwidth can be utilized for each channel. You know this bandwidth can be utilized fully, not the time. Intermodulation distortion is absent. Why? I am using the pre-aliasing filter. That is why intermodulation distortion is absent. It is not very complex, and the problem of crosstalk is not severe. This problem of crosstalk and the intermodulation distortion, both due to the presence of pre-aliasing filter. And there is the drawback. Synchronization required. If synchronization fails, then entire system will be failed. And due to slow narrowband fading, the TDM signals may get wiped out. Narrowband fading means each signal is using a very small amount of timing each user. So if there is possibility of getting some overlap from one user to another. Nothing else. Now coming to a problem. Can you see the example 11.4? Obiru, Rupam, Sagorika, just someone read out 11.4. স্যার নেট খুবই স্লো স্যার, মানে কেটে কেটে শুনছে আপনার কথা। স্যার কথা কেটে কেটে আসছে। স্যার অডিও প্রবলেম স্যার। Example 11.4, just read out the problem. Someone is creating some noise. The first word is wrong. It should be TW2. नहीं put it अरे के सॉन्ग डिसाइड को रखो अब God, এত noise হচ্ছে। Okay, two analog signals, that is X1T and X2T. রেসপন্স আসছে না কোনো। Yes, sir. Two analog signals. স্যার কেটে যাচ্ছে কথা। কাটছে। Okay, 1 minute. Hello. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার ডিস্টর্টেড আউটপুট আসছে স্যার, বুঝতে পারছি না। শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এবার? স্যার খুব প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ এবার ক্লিয়ার আছে। খুব কখনো কখনো ক্লিয়ার আসছে, বাট কখনো কখনো মানে ম্যাক্সিমাম টাইমটাই ডিস্টর্টেড হয়ে যাচ্ছে সিগন্যালটা। হ্যাঁ স্যার। Okay, two analog signals X1T and X2T. মানে ফিগারে n নাম্বার অফ ইউজার্স দেখানো হয়েছে, এখানে নাম্বার অফ ইউজার্স তার মানে 2। নাম্বার অফ ইউজার্স হচ্ছে 2 আর ট্রান্সমিটেড ওভার এ কমন চ্যানেল মানে বাই TDM। The highest frequency of X1T is 4 kilohertz and for X2T is
4.5 kilohertz. What is the minimum value of sampling rate? Sampling rate, FS. What is FS? Is greater than equal to 2 FS বলেছিলাম? Yes, sir. Fs greater than equal to 2 FM. FM is the maximum frequency present in message signal. Modulation. Yes. তাহলে এখানে একটা ইউজারের 4 কিলোহার্টজ আর আরেকটা ইউজারের 4.5 কিলোহার্টজ। So what is the maximum frequency in message? 4.5 kilohertz. 4.5. 4.5 kilohertz. So what will be the minimum sampling rate? 2 into FM, that is 2 into 4.5. Yes. 9 kilohertz. 9 kilohertz. খুবই সোজাই অঙ্ক এটা, কিছুই নয়। আচ্ছা, নেক্সট যাচ্ছি। Next, a signal X1T is band limited to 3 kilohertz. Band limited যা আর ব্যান্ড লিমিটেড মানে হচ্ছে X1T এর ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 3 কিলোহার্টজ। There are three more signals, that is X2, X3 and X40, which are band limited to 1 kilohertz. So only X1T maximum signal হচ্ছে 3 kilohertz maximum frequency, and all other three having 1 kilohertz maximum frequency. These four signals are to be transmitted by TDM system. তাহলে what will be the Nyquist rate? ঝটপট বলো। স্যার সব করে ডাবল হয়ে যাবে। ওটা 3 এর ডাবল 6 Double হয়ে আর যাবে। বাকিগুলো 2 করে হবে। 1 আছে তো 2 করে হবে। each signal মানে Nyquist rate into 2। ভালো কথা। তাহলে ওভারঅল Nyquist rate কোনটা হওয়া উচিত? 6 kilohertz. স্যার 6 কিলোহার্টজ ম্যাক্সিমামটা। 6 kilohertz বেশ। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট মাস্ট বি দ্য স্পিড অফ কমিউটেটর? স্যার অ্যাকচুয়ালি Nyquist রেটের যে মানে সাথে নিউমেরিক কন্টাক্ট X2, X3, X4 দেন আবার X1। স্যার কি বলেন বুঝতে পারলাম না। কমিউটেটর যেটা ছিল ওটা তো জাস্ট পয়েন্ট কানেক্টর, ফার্স্টে X1 এর সাথে কন্টাক্ট করবে। স্যার আগের কোশ্চেনটা যেটা ছিল Sir, Nyquist 1 by রেটের 6 kilohertz, sir. 1/6 স্যার কিলোহার্টজ। স্যার 1/fs ছিল, হ্যাঁ, সো স্যার 1/6 1/6 কিলোহার্টজ কিলোহার্টজ মানে হচ্ছে 1/6 টাইম বার করতে হবে। স্যার Nyquist রেট কি করে বের করতে হয় একবার যদি ফর্মুলা সহকারে যদি একটু বলে দেন তো খুব বেটার হয়। Nyquist rate ওই তো যেটা আগের মেসেজ কোশ্চেন সিগন্যাল যেটা ছিল ইনটু 2, মেসেজ সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু 2, জাস্ট ডাবল। স্যার সেটা তো স্যাম্পলিং, স্যার সেটা তো জাস্ট স্যাম্পলিং থিওরাম। Nyquist rate, হ্যাঁ Nyquist rate তো Nyquist ওটাই রেট তো মিনিমাম Nyquist কত? রেট তো fs equal to 1/2 FM fs equals to 2 অ্যাকচুয়ালি। fm, 1/2 fm টা হচ্ছে ts, স্যাম্পলিং টাইম ওটা। ওকে স্যার। 1/2 fm করলে তার ইউনিট সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে, আর fs তো হার্জ। যে অ্যাকচুয়ালি স্যার Nyquist রেটের যে থিওরি মানে অ্যাকচুয়ালি যে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিসটা সেটা fs greater than equal to 2 FM। আর Nyquist rate is the minimum rate at which the signal can be sampled. So fs greater than equal to twice fm মানে মিনিমাম কোনটা হচ্ছে? twice fm হচ্ছে না? মানে হ্যালো স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যালো স্যার, মানে কিছু শোনা যাচ্ছিল না ওই জন্য। আচ্ছা এটা তো গেল হচ্ছে 1/6 কিলোহার্টজ। কি একটা বললে জানো স্পিড অফ One কমিউটেটর? circle is showing on your screen. Can you remove this? সরি, Hello? There one There is a circle blue is mark showing on on the your screen. screen that is blue colored. So can you remove this? ব্লু কালার। Your mark before
to denote something. Yes. Can you remove this? 1 minute. Okay. Now tell me the third part, bandwidth. Calculate the minimum transmission bandwidth. Minimum transmission bandwidth has a formula of n into fh. Or half of the signaling rate. First you calculate the signaling rate, then make it half. Okay, what was the sampling frequency for first one? It was 6 kilohertz. That is Nyquist rate, first X20. 4 into 6 হবে মানে 24 না না না, আগে সিগন্যালিং রেট বার করতে হবে। যেমন X20 স্যাম্পলিং স্যার Nyquist এনএফএস তো ওটা এনএফএস করলে হবে না, সেটা এনএফএস ফর্মুলা ছিল হচ্ছে যখন সবার নাইকুইস্ট রেট সেম, সেই ক্ষেত্রে এখানে নাইকুইস্ট রেট আলাদা। ও হাফ ইন্টু সিগন্যালিং রেট এই হিসেবে বার করতে হবে। তো সিগন্যালিং রেট মানে প্রত্যেকটা সিগন্যালের সিগন্যালিং রেট কত হবে। ফার্স্ট X20 এর নাইকুইস্ট রেট কত? 6 কিলোহার্টজ। 6 কিলোহার্টজ মানে পার সেকেন্ডে কতগুলো স্যাম্পল হচ্ছে? হ্যাঁ 6000 স্যাম্পল হচ্ছে 6 কিলো। হ্যাঁ পার সেকেন্ডে 6000 স্যাম্পল ফর X20 আর X2 X4 পার সেকেন্ডে কত হচ্ছে? 2000 স্যাম্পলস। তাহলে টোটাল স্যাম্পলস পার সেকেন্ড কত হচ্ছে? 12,000 12,000 12,000 samples per second is the signaling rate. Minimum bandwidth will be half of the signaling rate. তাহলে কত হলো? 6000। 6000 hertz মানে 6 kilohertz is the minimum bandwidth required. সিগন্যালিং রেটটা বার করতে হবে, তার হাফ হচ্ছে মিনিমাম ব্যান্ডউইথ। ওকে, আজকে লাস্ট প্রবলেম। 6 message signals each of bandwidth 5 kilohertz. 6টা মেসেজ সিগন্যাল আছে, সবার ব্যান্ডউইথ বা সবার এফএম যেটা সেটা 5 কিলোহার্টজ। ব্যান্ডউইথ বা লিমিটেড যেটা আগেরটা কি ভাষাটা ছিল, ব্যান্ড লিমিটেড, সবই হচ্ছে তার এফএম ম্যাক্সিমাম frequency in the message signal. Each 5 kilohertz, total number of channels n is 6. They are time division multiplex and transmitted. Determine the signaling rate, পারবে এটা, and total minimum bandwidth. So each FM 5 kilohertz means what is the sampling rate? Minimum sampling rate, that is Nyquist.
তো স্যার স্যার এখানে NFS 5 kilohertz. Original signal. 5000 per second তো স্যাম্পলিং রেট মানে স্যাম্পলস পার সেকেন্ড ছিল। So that will be per multiplying per second 10,000 and for only single user, but number of channels is n or number of user n. Sorry, 6. So 6 into 10,000, that is 60,000. kilobytes And per second. if I make it half, it will be 30 kilohertz minimum bandwidth. Second year. Okay, just go to the WhatsApp group. Just one numerical problem is there. Try to solve it and try to submit it by tomorrow. This is all over for today's class. Thanks for your cooperation. There are so many problems regarding the internet connection. Please share notes on this topic. Okay, I am providing also the PDF. Okay. I am just providing also. I am also providing you the PDF after the meeting is over. So I'm Okay. ending the meeting here. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you to all. Thank you, sir.